Друзья, всем добрый вечер. Мы рады присутствовать у вас на канале Геймникс. У нас сегодня 8-я наша трансляция по игре Хогвартс Наследие, Hogwarts Legacy. Я сейчас проверяю, как нас слышно, как нас видно. Скоро в 18:00 сегодня, в праздничный день, пораньше мы с вами начнем. Так, еще раз всем добрый день. Время 17:01, мы даже немножко задержимся на 1 минуту. И мы с вами начинаем наше прохождение, наше 8-е прохождение по Hogwarts Legacy, Hogwarts Наследие. Нас видно, нас слышно. Мы ведем 2 трансляции на 2 основные платформы. Это VK Play Live точнее, и на YouTube. На Twitch мы пока отключили трансляции, были проблемы с кодерами. Итак, друзья, 2 дня от нас не было новостей, мы выпускали только Short Stories, наши короткие ролики. И вот мы с вами продолжаем прохождение нашего кабинета. У нас, кстати, слегка изменилась наша вручай комната, кто помнит. Изменилось тем, что у нас добавилось еще одно помещения, но мы рассказывали о них в рамках наших шорт-стори, поэтому не пугайтесь. Сюжет мы практически с вами не трогали, не проходили. Я предлагаю нам постепенно двигаться. Сейчас я возьму все, что нам необходимо. Наши основные элементы. Наши зелья тут разные. То, что нам будет необходимо в рамках нашего прохождения. Так, грозовой напиток. Зелье невидимости у нас, фокусирующееся зелье приготовилось. Рябиновых отваров у нас с вами так максимально. Ну ладно, значит, в принципе, мы с вами можем двигаться дальше по сюжету. Я так понимаю, все. Так, одну секундочку, я перепроверю битрейт. Прям буквально 1 секунду. Посмотрю, какие у нас настройки стоят, чтобы у нас точно с вами было все классно и хорошо. Переживаю очень сильно за качество, а то мы до этого очень много с этим оплошали. Так, давайте мы с вами, я все проверил, будем двигаться дальше по сюжету. А именно мы с вами начнем постепенно
двигаться по заданиям. У нас сегодня предстоит разговор с директрисой в зале картографии. Это один из 4 хранителей. И разговор с матерью Нати. Я предлагаю начать с этого. Потом дальше пойдем по нашему сюжету. А уже дальше потихонечку двигаться. Разговор у нас состоится, я так понимаю, в башне прорицаний. Давайте все переместимся ближе, чтобы идти было непосредственно меньше. Кстати, как я предварительно посчитал в интернете, оказывается, у нас еще не все. У нас не вся наша вручая комната обновлена, она, оказывается, еще будет расти. Вот, но мы это будем показывать в рамках побочек. Будет несколько записей. Двинемся дальше по заданию. Все. Обязательно вам расскажем и покажем. Итак, у нас, понимаю, здание будет готово ночью, вообще днем, да? Ну ладно, можем с вами подождать. So frustrating. Слушайте, я вообще даже забыл, что ее мать, она же профессор Хогвартса. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabillaland, Father would still be with us. Классно, I нам must запретили get to ходить class. в Хогсмит. Perhaps Печально. your friend can get you to listen to reason. Если бы она еще знала, что друзья So как раз какие-то делают. frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And Wow. it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ничего себе, она стала анимагом. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Классно, можно нам также? Мне кажется, однозначно это понравится. Ты выбирался анимагическую форму. Can you давайте choose узнаем. what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Жалко, им так нельзя. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Так, возможно, мама права, то мама не должна нас остановить. She's concerned for your safety.
it may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Почему она не может Thank научить you нас for анимации? value Мы больше хотим during так that сделать. rather awkward conversation. Их жалко. Мне кажется, было бы классно, если мы с вами тоже могли быть не магом, превращаться в кошку. Так, у нас здесь какой-то переход. Я так понимаю, на этом это доп. Задание закончилось, и можем с вами двигаться дальше. А дальше мы с вами будем двигаться. Кстати, да, у нас наступила зима, и у нас торжество, елки и все такое. Я предлагаю нам двигаться дальше по сюжету. Все-таки у нас это сюжетное прохождение в рамках прямых трансляций. Давайте посмотрим задание. У нас есть хитроумные ключи. Кстати, нам остался только один ключ. Схватка с беглецом, там 30 уровень, сметая конкурентов. Вот, кстати, мы с вами сегодня пройдем здание с метлами обязательно. И я думаю, пойдем по сюжету. Давайте по сюжету. Двигаемся дальше. Нам нужно попасть в зал картографии. Мне почему-то кажется, что часть заданий пока у нас еще не отмечается, потому что нам необходимо прокачаться в уровне. Сейчас у нас 28 уровень, ближимся к 29. Но почему-то я думаю, что нужен 30. Так, что у нас с вами здесь? Мы с вами идем в зал картографии, зал, в котором у нас находятся наши хранители. У нас появилась бывшая директриса Хогвартса, которая научилась создавать обскури, между прочим. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Классно. Fortunately, У нас the next открылось trial новое is fairly третье nearby. It's испытание. Hogwarts. As you Anna of know, I was Hogwarts? headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I Ребята, shall meet you in my portrait there. Until then. мы с вами лезем в кабинет директора. How will I gain Необычно. access to the headmaster's office? Так, нам Perhaps нужно Professor Fig профессор will know Фиг. what to do. How nice to see you. Ну, давайте к профессору Фигу. Я, кстати, как-то бродил по карте, забирался на башню, я видел, где находится кабинет, но дело в том, что вот эта микролестница или лифт, который прикрыт каким-то животным, оно не работает. Поэтому было крайне сложно это сделать. Я надеюсь, что сейчас у нас с вами будет возможность наконец-то туда попасть. Так, задание. Эффект оборотного зелья. Я так понимаю, что мы будем сегодня превращаться в директора Хогвартса. Давайте на карту. Так, карта нам нужно с вами астрономическое крыло и нужно класс заклинаний. Ждем нашу прогрузку. It didn't bother me. I swear. Good. Revelio. We hadn't heard the house called, that's all. Кстати, нам не помешает вернуть нашу секцию заклятий, чтобы мы могли с вами нормально Now
нормально сражаться. Так, нам нужно всего лишь 28 метров, не залив, что это футов какие-нибудь. Надо почитать. Так, мы пришли в кабинет, а его нету. Вот тут напасть. Давайте тут ему слегка. Классно. Хотел зажечь камин, а он не работает. Видно, это не для этого. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will divide. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fицdzerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Друзья, мы превращаемся в директора школы. Да, это явно не напиток какой-то классный. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, это, конечно, классно, потому что мы с вами реально вылет директор школы. Просто посмотрите на это. Мне кажется, это нарушает просто ряд правил Хогвартса, но я надеюсь, за это нас не отчислят. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Давайте все-таки постараемся побыть директором с таким классным характером. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp.
I just hope you've brewed enough for all my boils. Мама дорогая, мне Now, кажется, to мы- determine which student. I wonder кажется, almost мы daily с вами why I accepted this appointment from the спалились. ministry. Stand proud, purebloods. The future. I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Мне кажется, мы просто по-жесткому троллим директора, ну ладно. Well, there's one for my diary. Так, друзья, мы с вами движемся в главный зал. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster, here. What could he want? You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Давайте слегка ускорим процесс открытия нам Квиддича. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Мне кажется, мы спалили, что... What did we do to deserve him as a... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Да, это классно. Можно было так сделать несколько раз, я бы просто бы отдал бы за это все. No, it's the headmaster and he's coming this way. Так, давайте попозже. У нас как про колокола, а мы их, кстати, с вами достали и повесили. Музыкальные колокола. Поэтому я думаю, что мы не будем на это заострить наше внимание. Greetings! I mean, out of my way, children. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Он занимается секретным зданием Министерства магии, а я по нему не скучаю. Ну давайте расскажем. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day.
Мне A кажется, из wonderful нас... job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand. Мне кажется, мы спалились. That ought to give Professor Fig some breathing room. Ребята, здесь есть карточка Хогвартса, и мы не можем никак сделать. А что мы здесь можем сделать? Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Мы только что поменяли зал на Когтевран. Господи, я нажал не на кнопку. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. В нем говорится про силу, в нем говорится про власть моей семьи, в нем говорится про чистую кровь. Давайте про чистую кровь, хотя мне кажется власть, ладно. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah! Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Господи, мы рыгаем. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Так, куда нам с вами надо? Мама дорогая, 17. А, у нас здесь даже есть с вами лестница. Классно. Я надеюсь, Фиг после этого не получится. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, давайте быстро соберем карточку, пока мы здесь. Все-таки мы карточку нашли с вами. Задание завершено. Да, директорам это классно, можно на всех просто наезжать. Вижу здесь карту. Кафедра в виде совы. Так, и мы с вами должны дальше направляться в кабинет директора. Ух, там идти на самом деле еще очень долго. Насколько я помню, он наверху башни все находится. Ну ладно, пробежимся. Я в нем как-то забрел, нашел там зал наград. Вот, но я так и понял, что мы не можем войти. И сейчас наставил то здесь. Сейчас, оказывается, мы туда идем прям по миссии. Судя по всему, потом мы сможем с вами заходить туда спокойно. Пароль-то мы теперь знаем. И, кстати, вот этот большой зал в этой башне, пятой и шестой части, он был квадратным. Прям ты выходил в зал, попадал на лестницы, которые летают. Не очень понимаю, почему в Хогвартс Наследие здесь башня еще круглая. Так, вот мы с вами наверху, нам осталось еще чуть-чуть. Кстати, здесь есть много разных штук. Зал трофеев. Карточка руководства Хогвартс. Так, мы с вами, по-моему, пришли. Это находится прямо где-то здесь. Я просто фоном расколдовываюсь, чтобы, знаете, несколько раз не ходить. Замок уровня 3. Нет, пока у нас печально с этим. Замок уровня 2. Давайте вскроем.
быстренько с вами. Так, у нас здесь какая-то комната, в которой есть много сундуков, которые мы сейчас с вами быстро... А, у нас опять заполнен наш инвентарь. Классно. Именно тогда, когда мы с вами начинаем идти на задание. А здесь у нас что? Бумага. Профессор Геккат. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Грингстона. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что его цель действия совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывает примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранять бдительность. Геккат, оказывается, за ним наблюдает. Ничего себе. Так, мы с вами набрали разного рода здесь вещи. За этим, что нам не хватило, мы вернемся обязательно. Пока мы с вами идем на самый верх, в кабинет директора. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Revelio. Классно, у нас появилась лестница. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Интересно, почему навеки вечно? Так, у нас здесь с вами есть страница руководства, портрет спящих. Почему здесь все спят? Ладно. Revelio. Замок, уровень 3. Aloha Mora. А здесь у нас что? Давайте посмотрим. Ради интереса все-таки надо открывать все подряд. А, мы сюда сможем подлетать на метле, как я понимаю. Интересно, друзья, это же самая верхняя по факту точка, по-моему, Хогвартса. А может нет, так, здесь есть сундук. Ну, в принципе, все, я думаю, что мы с вами... А, нет, секундочку. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Интересно, что это вообще за... Revelio. Флаги Слизерин здесь висят. Все очень странно. Я так понимаю, мы только что трансфигурировали через книгу. Where am I? Внутри Professor книги. Fицджеральд, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Ребята, мы в You must нарисованной move графике. swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Я так понимаю, что мы сами в книге, в сказке про дары смерти? Мантия? Друзья, да, In походу this дела мы сами place as a сказка. life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
страшно и классно. Я не понял, у нас магия наша работает? Нет. Нас здесь нет, нас здесь нет. Мы это не мы. Все, до свидания. Всем хорошего дня. Понимаю, мы здесь... Драться ни с кем не можем. Мы здесь можем только тихо по стелсу бегать, да? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Прикольно. А здесь нигде пройти нельзя? Только здесь, да? I need to time this just right. А нам нужно куда? Так, нас здесь нет. До свидания. Всем хорошего вечера. Они типа всех убивают, да? Мы даже не можем их отвлечь. I see. A staircase straight ahead. Ой-ой-ой. Так, а как нам... И чё, и как нам проходить? Ой, там кто-то бродит. Мужчина, мне кажется, нам надо отойти. Вы читаете мои мысли? Это было страшноватенько. Тыры-тыры, тролливали, тири-тири, тролливали. Интересно, а про кого это? Про чего? Или куда отсылка-то? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Все очень интересно. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. А мне кажется, про то, что путь свободен, он слегка... Too many. I must cross this road as fast as I can. Мне кажется, он перепутал. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Нас здесь нет, это отстань от нас. Это не мы. Мне кажется. Уйди. Какая страшная штука. Да, она всех убивает. Интересно, почему? Вряд ли она голодная. Ой. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. И куда нам? Сюда, что ли? Друзья, у нас есть проход. That doorway looks like the only safe. Closed tight. No way but forward, I suppose. Почему мы не можем колдовать? Мы бы сейчас бы всех бы... Уйди. Блин, костлявая.
Мы бы всех бы дыц. Нифига себе, их целых 2. Now's my chance. Я понимаю, что это шанс, но подожди, пожалуйста, мы не можем бежать. Это слегка осложняет процесс, скажу честно. Тут никого нету. За графики даже глаза начинают болеть. Немного. That's the way forward. Я понимаю, мы просто бежим, не оглядываясь. I think I'm invisible. Да, друзья, мы получили таинственную мантию. Мы получили мантию невидимки. Мы получили с вами то, что как раз таки относится к дарам смерти. По-моему, по книге там все было немножко по-другому. А как нам попасть? Не очень понимаю, как нам необходимо попасть туда, если честно. Ага, двери открылись. Так, мы получили с вами мантию невидимки. Стрёмно. А вы же нас не видите, да? They can't see me at all. I can get closer to them. Здесь никого нет, не смотрите. Вам кажется, у вас бутылки выпили, пили что-нибудь This is the way плохое. forward. Finally free. Now where are you, Neve? Куда пропали наши очки? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Ребята, Wield the это wand you see бузиновая before you. палочка. Do not squander its extraordinary power. Мантия, палочка и камень, да? I've never felt such power. Че это у нас такое с магией? А что, магию управлять мы не можем? Бомбарда! Классно, половина наших топовых заклинаний мы просто не знаем, ребят. Ну ладно. Hello. Ужас, какие страшные люди. Все разрушают. Что ж такое? Так, можно зайти стену. Древняя магия, мы собираем наши обязательно. Это трупы, да? Ужас какой-то. Revelio. Bombarda. Depulsor. Defender. Bombarda. Depulsor. Depulsor. Defender. Descender. Bombarda. Бабах. Bombarda. Это просто много. Bombarda. Potato. Stupefy. Stupefy. Бабах. Так, одна бомбарда.
страшного. На. Мы бегаем от смерти. Что может быть еще класснее? Слушайте, это прям интересно. Мы проходим сказку. Проходим сказку о тех самых объектах, которые подарила смерть братьям. Могущественная волшебная палочка, мантия, резинка. Вот это биг босс. Ребята, вы тролль, мама дорогая. Почему здесь их крутится? Что за бред? Древняя магия. Откуда еще один тролль? Ну уже... Баба. Так вы тоже идите. Я так понимаю, мы всех классно уничтожили. Так, а мы сюда не можем пройти? Нет, пожалуйста. Нас не бросить. Нет, ребята, не так. Так, вроде бы тяжко не помешает. Над нами бегают. Там явно бегают. Ой, нас попали. По нам явно попали. Баба. И смерть отступила. Интересно? Понимаю, третья это уже будет сам камень, да? Камень судьбы, да, по-моему, не помню, как он назывался.
A simple stone. This must be for me. Дары Far from смерти. finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Dead. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Понимаем, мы должны именно этого человека оживить, да? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Прикольно. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isidora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isidora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Довольно интересно. То есть, по факту, это некий, кстати, обскуре. Как мне кажется. Которые она научилась вытаскивать. Интересно. Revelio. Так, мы с вами переместились в другую локацию. Этого не было. И мы идем с вами куда? Тут дверь. Нет? Нельзя? Ладно. Идем с вами в зал картографии. О, просерфик. Интересно, куда нас дальше с вами засунут?
Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isidora inhaling painful emotions? She was. Ну, не скажу, что пугаешь, давайте скажем, типа, невероятно. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Я так понимаю, пока мы можем It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isidora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fицdzerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isidora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Revelio. Бухнул с директором школы. Классно. Злой дядька. Но видите, не так ответили, все, нас с вами сказали, ожидайте. Ладно, у нас, в принципе, еще есть много побочек. Давайте посмотрим. Мы были с вами здесь. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Ребята, мы с вами идем проходить. Так, у нас было письмо от профессора Уизли. Насколько я понял, от нас что-то хотел профессор Уизли. Так, профессор. Здравствуйте. Как только сможете, приходите в коридор 8 этажа. Я придумал, как помочь вам сосредоточиться на учебе вдали от посторонних глаз. Приходите в Хогвартсе. Как выдать свободную минутку, загляните в ручай комнату. Дик упомянул, что вы хотите научиться разводить существ. Сделали. Форин зачисление трансформации сделали. И последнее. Дик говорит, что поделился с вами своими мыслями о Фениксе, как будет время заглянуть к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Но это мы с вами будем проходить в рамках побочки однозначно. Будем охотиться за Фениксом. А пока, дорогие друзья, мы с вами направляемся на встречу с Себастьяном. Карта мира. И мы с вами должны попасть... Ничего себе, как далеко. Ладно, давайте, в принципе, здесь у нас есть точка для трансфигурации. Пойдем с вами сюда. Wonder who lives here.
Так, мы с вами в какой-то деревне. Деревушки, поэтому постараемся до нее добраться. Только по дороге давайте откроем точку для перемещения, потому что у нас здесь вот как раз таки нет ни одной точки с вами. А здесь есть камин. Я так понимаю, здесь какая-то шахта, которую все успешно раздавили, да? Точнее, сломали. Кстати, здесь есть точка перемещения. С вами также открываем, чтобы быстро перемещаться. Вот тут отдыхает, не мешаемся. Замок. Давайте полопаем шары. Напоминаю, что за них следуют очки. Они нужны в рамках прохождения. Здесь вижу какие-то еще то ли шахты, то ли замки. Я почему-то думал, что Хогвартс не будет прям таким крутым, в том плане, что не будет столько там локаций с врагами. Скорее всего, что мы будем с вами куда-то трансфигурировать. Однако нет, разработчики все-таки сделали. Давайте с вами вниз. Однако разработчики сделали реально грамотную карту, на которой нам предстоит с вами бегать. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Себастьян. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fицdzerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Какой злой. Либо они тебе не доверяют, либо тебе плевать на Анну, раз ты боишься задавать им сложные вопросы. Может, мне стоит действовать самостоятельно, конечно. Давайте скажем. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Мне почему-то кажется, что он повторяет судьбу Исидора, этот молодой человек, ладно. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. Чем мы пешком пойдем? I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. Представляете? But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Опа, воровая машина. Классно, сейчас будет экшен. Промазали. Два раза. Какие злые гляна. Ой, трогай. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Зато нам дали рябиновый отвар.
И давайте соберем лунный камень. А, классно, нам не туда, нам нужно еще выше, да? А почему просто не не прорубим тоннель и не пойдем просто прямо? Some consider them a bad omen. Not everyone does. Фицджеральд. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Нет, в гору мы идем пешком. Как ни странно, мы даже не стали использовать... метлу. Так, здесь какое-то ущелье классное. Мне почему-то кажется, сейчас мы попадем в какую-то западню. I bet the thestral nest's close by. Incendio. О, гнездо фистралов нашли. Так, не, здесь мы не будем. И труп гоблина, ладно. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Какой план, правда? Ну, просто нападем. Ух ты! Ты что, дурак? Иди. Ребята, нам надо... Выпили и поехали дальше. Так, одного... Так. Так, у нас еще два врага. They got what they deserved. Подожди. Нам нужно собрать мешочки. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Слушайте, он начинает действовать не очень грамотно. Меня это начинает пугать. Так, давайте соберем все, что мы носками успешно. Здесь нам не интересно. Нам интересны сундуки, которые у них есть, золото. И все такое. Вау, коллекция нужна. Сундук, шарфик нашли. Ну, давайте наверх. Пара-пара-пам, пада-пам-пада-пам-пам. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, goblin? Ridiculous notions of ownership. Какой-то он злой. А мы ему помогаем. Мне кажется, что мы здесь... Ой, чувак, ты нас не видел. Ребята, не ту магию включил. Мы кого-то скинули вниз, да? Я так понимаю, что мы всех успешно прокатили. О, золото. Классно.
Мы, в принципе-то, всех успешно раскидали. Опять эти камни. Так, куда нам дальше? Здесь есть какая-то штука, которая может... Это интересно. Ребята, пробираем. Здесь есть сундук. Опа. Это студент? Уважаемый жилец, в рамках проводимого министерством расследования слухов о незаконно разведании Василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное рождение Василисков карается пожизненное заключение в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций, контроль над ними. Товарищи, это министерский человек. И он мертв. Ты это не пугает? Тут чел мертв лежит, алло. А мы куриц поймать не можем? Почему-то мне кажется, это какая-то еще одна тайна. Ладно, пойдемте. О, нам сейчас... Прошли. Себастьян где? А, Себастьян пофиг, ну ладно. Товарищи, здесь... Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Incendio. Incendio. Что злое какой? Запретные заклинания, они, конечно, запретные. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Revelio. Очень классно, непонятно. Еще у нас резко сменилось почему-то. Только что сцена, ну ладно. Так, что здесь с вами есть? Здесь есть... Точка для путешествия. Это нам и надо. Так, это, я так понимаю, последнее хранилище.
Башня с тоннелем. Ну что, идем? Погнали? Надеюсь, будет классно. Кстати, я вот не все локации, которые видел на странице загрузки, не все пока локации нашел. Поэтому мне кажется, почему-то эта локация будет связана с ней. Мы зашли в пещеру. So far, so good. Charming. Revelio. А еще мы видим кучу мертвых гоблинов. Spiders. How fitting. А почему так все время плохо? Почему все время плохо? И где-то. Она. Здесь еще один, блин. Ой, ребята, он второй. Не то колдую. Совершенно не то колдую, ладно. Почему во всех этих локациях именно пауки? Ну неужели нельзя поставить по вопросу змеек или черных магов? Ужас. Классно, надо. Друг, ты что-то спишь? Это я очень быстро дошел. Ты, Басин, беги, мать твою, куда же ты там смотришь? Ребята, к нам паук прилез, уйдет нас. Классно, да, большой паук с вами. Мы большого паука просто переманили на свою сторону. Вот, недолго, да, был радоваться, ладно. Да, подожди, сейчас колдану. И чё? Вылезай ты. Паукообразная хрень. Иди. Сюда иди. А, мне кажется, я зря это сделал. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Согласен. Не, стоп, что-то не то. Almost as good as if I'd done it myself. Не, нам не сюда. Revelio. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Confringo. Правильно, бегите нафиг отсюда. Так, пойдем. Опа. Пауки пауков тут нам нужны. Мы же из них что-то с вами готовим. Так, я так понимаю, нам теперь надо вниз как-то. Мне не внушает доверие, что здесь такая вода и так все. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Да ладно. Что ты делаешь? О! Почему
на этих испытаниях в сундуках находится то, что очень плохо. Себастьян, ты куда бежишь? К стенку? Наверное, тебе классно. Да, тебе классно. Ну, начинаем. На. Да, пока не пойдем, страшно. Bombarda! Revelio! Beasts. Честно, тиммейт из него такой себе. Так, я так понимаю, дальше сюда, да? О, это что, люди, да? Пацаны, это человек. А мы его спасти уже не можем, да? Его убили. Кошмар какой. То есть мы не одни, кто сюда лезли, да? Revelio. Опа, головоломки. Staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Incendio. На-на-на. Revelio. Мы их убить не можем, да? Опа, это что сейчас такое что было? Алло, ты где? Ты упал, что ли? Revelio. Себастьян, мне кажется, ты слегка тормозишь, как NPC, что-то с тобой случилось. Иди сюда, сюда иди. Так, что у нас здесь есть? А мне кажется... Bombarda. Revelio. О, какой кошмар. Revelio. Мы сами можем их поджигать, вы поняли? Ха-ха, прикольно. Но пока они все еще не вылезли. Мы такие можем делать бабах. Их убивать. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Я согласен, это очень не по вкусу. А что тут пауки? Ой, давай не пойдем. Ну, прикольно. Знаете, как снайперская работа. Ладно, пошли уже. Ой, не, я пошли. О, мама дорогая, большие пауки полет. Ай, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Бах. Не в того. Не подходи ко мне. Вау. Ну и древняя магия.
Incendio. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Друзья, мы с вами победили всех злых пауков. Кошмар. Давайте соберем их. Like these Revelio. We've read the world of another spider. Мне I тоже shall не sleep нравится that это место, честно. Оно очень фу-фу-фу. Оно очень фу. Прям. Ну, кстати, здесь есть какая-то еще комната интересная. Incendio. Revelio. Incendio. Is finding these chests luck or instinct? Рябиновый отвар. Сундук с монетками. Александровна башня. Класс. Я так понимаю, мы теперь можем идти на самый верх. Здесь, кстати, эти... Бам. Incendio. Can't get out of here quick enough. Revelio. Ну что, древняя магия. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием. Так, чтобы пыл моей магии нужно было убавить. Похоже на страницы на стирание воспоминаний, но это совершенно не иная магия. И извлекла глухой отголосок боли, стоящийся над сердцем. В тот же миг появился и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то и наверняка возможность пришлить изучить позднее. Кстати, на самом деле, мне кажется, что нам, ну, всерьез открывает история обскури, потому что очень похоже на эту штуку. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why can she have kept all her journal entries in one place? Revelio. Так, я так понимаю, мы сейчас резко пойдем вниз, начнется бойня. Играска. Ой, фу. Мама дорогая, какой кошмар. Давайте сразу сделаем просто по-другому. Ха-ха, он видит пауков. Ой, извините. Он бьет пауков. Какой ты злая сволочь. Офигел, что ли? Что такое злой-то? Ты что ко мне лезешь? Мне не нравится ты.
Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends Ребята, together. мы собрали козявки тролля. И он задолбал здесь наш замок. Ну что ж такое-то? Так, давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Здесь монетки. Здесь есть у нас... That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Классно, у нас много снаряжения, мы уже ничего делать не можем. Ладно, давайте ремонтировать замок после него. Так, большие ремонтные работы. That was a piece of work. More than one. Вроде как мы с вами починили замок. Кошмар, тут живет тролль, ясно. Revelio. Так, рябиновый отвар, дневник. Как же я был рад наконец помочь отцу снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ждать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет совершить великое добро? Как профессор Река может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу толком, ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я надеюсь, я наведусь к ней, возможно, захочешь помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку, но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо принять во благо. А пока что все узнаю я буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Звучит классно. Но, как мы поняли, это не позитивная история. Так, ну давайте... Чего ты бубнишь? Бубнит, 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 бубнит. И надо корпус вернуть. Кстати, мне кажется, что создатели слегка перепутали, потому что есть Левиоса, а есть Левикорпус. Конечно, может ошибаюсь, но мне кажется, что это... Что это Левикорпус. Вингардиум Левиоса, а не Левиоса, Вингардиум Левиоса. Я так понимаю, мы с вами идем... I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. Понимаю, что нам куда-то... О! Куда-то сюда, но очень интересно, как куда. Если мы можем прыгнуть... Нет, ребята! Мы не смогли. Себастьян, не прыгай. Я почему думал, что можно допрыгнуть, и мы не смогли. Понимаю, нам нужно... Я вот там, но в принципе, у нас так уже очень много.
Не вижу смысла нам за ним бегать. Что ты только что сделал? Он только что сделал трюк, мы поняли, ладно. Так, давайте пойдем тогда дальше по сюжетке нашей. Интересно, там, в принципе, есть куда подняться. Я так понимаю, что мы сейчас будем как-то что-то там бегать, открывать и делать на верхнем этаже, поэтому нам нужно сюда. Сейчас тогда монетки. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Да, мы понимаем, давай мы сначала хотя бы разберемся, что здесь есть в этой комнате. Монетки тоже не мешают. Монетки. Так, и дневник. С каждым днем я становлюсь все искренне искуснее. Теперь я четко вижу, что делаю. Прошу прощения, теперь я четко вижу то дело, которому я посвящаю столько сил. Это мое истинное призвание. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю в дымку, я словно наполняю силой. Меня вознаграждает за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть ненадежная, и мне кажется, что нужно попробовать. Я так понимаю, что меня научил создавать их. Все плохо. Создавать эти штуки. Сентиментали. Видимо, они решили использовать магию. Почему ты так кажешь? Ладно. Проходим с вами дальше, смотрим, что здесь у нас. This place can't have belonged to only Isidora. But the triptych pointed us here. Прыгнули. Сундук. Монетки. Так, что у нас с вами здесь есть? Ага, мы можем наконец-то взять этот мешок. Я понял, то есть нам и не нужно было сюда прыгать. Another rune. Монетки. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Bombada. Revelio. Так, давайте перейдем туда, куда мы... Revelio. Revelio. Друзья, мы прошли. Could this be another area Это Isidora created? Isidora must have honed her skill with ancient magic here. Запись из дневника Исидоры 7.7. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я пыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность своего дара, как все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволяю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, мое утешение станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, кто-то сумеет сделать то, чего не могу я, исцелить весь мир. Благая идея, но мне кажется, закончилась очень плохо. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, что у нас с вами здесь? Нам нужно, так понимаю, залезть сюда. Найти еще один пергамент. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isidora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isidora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories.
So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. Так, дайте нам собирать монетки разные. Все-таки магический проход, магический проход. Нам нужно сначала все это отнести. Мы оставили какой-то сундук внизу, ладно? Крипта. Жалко, что из скрипты мы не можем возвращаться в локации, потому что мы очень много что оставили на самих локациях. I cannot believe the journey this triptych took us on. Reparo. Revelio. Так, давайте мы с вами подойдем к Don't keep me in нашему... suspense. Go on, place it. Опа, омут памяти. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Мне кажется, это как раз уже воспоминания именно ее о These are этих my colleagues событиях. from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. Почему именно натворили? Почему нам не рассказывают, в чем опасность магии? That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isidora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before.
The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isidora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Что-то мне кажется, что нас пытается наускивать на какой-то непонятный... Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isidora quiet? Why destroy her portrait? Я так понимаю, что мы двинулись дальше по сюжету, видимо. Есть доступное задание. Призрачная надежда. Основа для шантажа. Восставший Феникс. Ну, Феникса мы будем проходить вне. Подготовьтесь к своим СОВ. Ничего себе. Так, призрачная надежда. Основа для шантажа. Давайте пройдем призрачную надежду, потому что по сюжетке у нас пока задание не разблокировано. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. Revelio. А вот и сюжетное здание. Ну, давайте сначала завершим историю, связанную с Анной. Danger than he realizes. I'd better find him. А потом уже сами направимся к нашему другу Лодгоку. Крипта классная штука. Давайте двигаться дальше. Наша карта мира. Так, нет, давайте сначала мы сами вернемся в Фоксмит и быстро продадим все, что нам не нужно. Потому что у нас в Фоксмите, правда, очень много всего. Точнее, у нас в инвентаре очень много всего, что нам уже нет необходимости хранить с собой, таскать. Hogsmeade, here I come. Revelio. I used to help out at the free room. Давайте сначала узнаем, что у нас по снаряжению. Если что, мы можем обновить. Перчатки нет. Шарф нет. Пальто наше нет. И наш с вами... Короче, ничего мы с вами обновить не можем. Ну ладно. I beg your pardon, but... Кстати, тут есть какая-то женщина. А мы с ним поговорим попозже. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Давайте продаем все, что нам самим не нужно.
купить интересно мы можем что-нибудь. О, мы можем купить. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. Можем купить и шинель под нее, классно. И я думаю, что можем купить шарф. И перчатки. Короче, можем переодеться. Давайте его поменяем и потом продадим опять. Снаряжение нужно качать. Да, снаряжение зависит от наших характеристики, поэтому предлагаю не останавливаться в этом плане. Наш 74, а это... Вау! Слушай, это классно. Перчатки можем другие. И, кстати, у нас очень много разных новых рукояток для палочки, правда. Be sure to stop by whenever you're about. Мы выглядим как маркоборец, ладно. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Все, можем постепенно направляться с вами на наше здание, Фелдкрофт. Мы, правда, не прокачали одежду, надеюсь, нам это нет необходимости в этом. Seems a pleasant enough little place. Что-то мне подсказывает, что мы с вами влезем в проблемы сейчас. Это классно, кстати. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. Там никого нет. Don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Это жертва, какое-то заклинание. Почему-то мне кажется, мы будем открывать с вами Аваду Кедавра. Прям очень на это похоже. И по ходу дела он
Или мы, или он кого-то убьет. Ну ладно, мы это, конечно, вылезать не будем. Мы будем использовать только хорошенькие заклинания. Но мы его выучим. Все-таки нам стоит понимать, как это работает. Так, куда нам нужно по заданию, связанному с Лодгогом? Карта. Нам нужно с вами попасть. Вау. На край света. Кстати, друзья, скоро выходит Terrible Space программа. Мы будем его показывать. Здесь нельзя летать. Печаль. И здесь летать тоже нельзя, печально. Ладно, давайте пешком движем. Я закинул в ту локацию, в которой мы с вами были, поэтому, конечно, здесь, наверное, нельзя делать ровно что-то ничего. Так, гнездо фистралов здесь находится. Lumos. I should investigate. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Так, да, мы с вами нашли, где нам необходимо идти дальше. Чем вышли из зоны, где запрещены полета. Кстати, а мы по карте то сами летим. Ну, вроде как, ладно. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Revelio. Мы так просто появились здесь. Потому что там есть тролль. Доспехов, ничего себе. Но мы с вами проходим эту миссию по стелсу, поэтому не будем вмешиваться в неприятности. Wonder if Ranrock and his crew are in there. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Revelio. Интересные двери. Шахта береговая. Ну, погнали. Revelio. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. They have to Bombarda. Revelio. Почему от нас исходил зеленый? This cart ought to get me deeper into the mine. Ребята, мы поедем на какой-то штуке, класс! Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Не сказал бы, что мы классно умеем эту штуку управлять, но ладно. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Lend me a hand with this part, will ya? That has to be the end up ahead. Прикольно. Revelio.
Так, у нас здесь есть какие-то загадки. Revelio. I wonder where these pipes go. Accio. Accio. Не, мы туда не добираемся. Revelio. К сожалению, или к счастью, пока туда добраться не можем. Accio. Revelio. Слышу гоблинов. Defender. Expelliarmus. Defender. Not quite. She won't stop me. Опа. Pity. Not quite. Christmas. Potato. Leviosa. Incendio. Так, друзья, не то заклинание, где наши трансфигурации? Прости. Кстати, мы с вами ни разу не использовали грузовой напиток. Бегаю, думаю, что-то не хватает экшена. Какие-то тут в шахте есть секреты интересные. Думаю, так в принципе залезем. Revelio. Только видишь, что здесь уровень 3. Ну ладно, печально. Больно-то и хотелось. Кому-то мы не нравимся. Однозначно. Revelio. Ой, там тролль. Incendio. Revelio. Так, нам предлагают ехать на лифте вниз. Звучит не очень. А дальше что здесь еще есть? Мне кажется, здесь что-то есть. А, ну здесь сундук, слушайте, золото, монетки. И все равно нам нужно вниз, ладно? Это, конечно, печально, но что поделаешь? Сейчас будет бойня с боссом. Revelio. Ну, готовимся. Привет. Ребята, нам нужно... Нам нужно подавать кровь. Перепутали. Злой. Не надо. Это другое.
Бах. Бах. Он нас снесли в стенку. Ой, кажется, мало Мне кажется, мало разложил. Ой, он бежит за нами. Пах. Ой, 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 ой. Ребята нас подбили. You'd think they felt that in London. Revelio. Интересно, то есть получается, когда мы с вами используем непростительное заклятие, у нас сгорит зеленые такие, знаете, кружочки вокруг нас. Мне кажется, они явно намекают, что что-то в своей жизни мы делаем не так. Так, а проход-то где? Вот мы спустились на лифте. Дали всем прикурить. А дальше? Revelio. Ага. Confringo. Revelio. Что-то мне сдается, что нам с вами не нужно было сюда лезть. Да, похоже, мы с вами немножко не туда залезли, нам не нужно было. А, тут слева был проход. Вот мы дураки, ладно. Какая долгая штука, ребята. Вот это долгий еще раз. Нас засекли. Ребята, привет. Ну, откуда взял? На.
Lodgok as much as possible. One less shoe as a one. Come here. Such It's almost too easy. How did you do that? Why do practice out longer than necessary? Much too slow. Вот это враг был. Он где-то, ладно. Молодец. Ты с лестницы упал, да? Несчастный случай. Мы здесь совершенно ни при чем. Даже не подумайте. Так, я так понимаю, нам на лифте нужно будет вниз, да, как приехать? Вышли туда. Собираем весь лут. Так, лифт, а вниз? А что внизу? А что внизу? Сундуки до золота, да? Класс. Ну, в принципе, нам это подходит. Слушай, надо, кстати, посмотреть очки. Мы ни разу не меняли очки за нашу игру. Ой, ужас какой-то. Ну, очки классные, все их оставляем. Так, что у нас здесь? Лифт. I'd better light these boys. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Золото, золото, золото. Золото. А вот и буровая машина. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Чё, воды кидал нельзя, да? Ой. Надо нам лезть. Мы злые. Баба. That was a close one. Revelio.
понимаю, мы должны с вами завалить. А как нам бежать-то сюда? Ребята, подземелью хана. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lodgok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was. Are you all right? I'll never understand you, Lodgok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Ребята, бойня, акция, ну что ж мы... Похоже, Лодгок на этом все. Poor Lodgok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Revelio. Классно, а как бежать-то? Now to get out of this blasted place. Ребята, красиво сваливаем. Revelio. Я так понимаю, нам нужно быстрее свалить, а просто в как. Accio. Да, друзья, печальный исход событий. Кстати, мы пришли не туда. Да, мы слегка пропустили, куда нужно бежать. Мы шахту чуть позже посетим.
Будем искать разные тоже штуки. Сейчас мы просто вернемся по сюжету. Да елки-палки, опять не туда. Так, откуда мы с вами пришли? Давайте искать. По-моему, мы бежали откуда-то отсюда. Ой. Да. Вроде как отсюда. А вроде как нет. Давайте посмотрим, что это за тележка, куда она идет. Какая-то еще одна тележка, на которой мы до этого, кстати, не ездили. О, сундук. Так, 42. Вверх. Да, нам сюда. Мы нашли с вами выход. А здесь что? Здесь еще одна тележка, кстати. Вот такая вот печальная ситуация, печальный исход событий. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Я так понимаю, нам нужно попасть сейчас в профессора Фигу и все ему рассказать. Давайте переместимся в Хогвартс наш. Так, задание. Карта. Даже не предлагаю в Хогсмит опять продать весь лут, потому что дальше пойдем по сюжету. Осталось буквально полчаса до конца стрима. Мне кажется, что сейчас у нас будет какая-то заварушка очередная. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, доступно новые испытания. Сразу испытания Санна Бакара. Ура! Вот давайте мы сейчас с вами быстренько избавимся от одежды, ненужное снаряжение, и отправимся на испытание. Снаряжение. Это неизвестный предмет. Жалко, что мы еще с вами не открыли чертежи одежды, чтобы очень шкафа, чтобы могли все это оставлять там, а носить с собой. Please, Ну ладно. come in. Let me know if you need help finding anything. Перчатки оставляем, их исследуем чуть позже. Все, отправляемся на здание. Зал картографии.
heard Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Опа. Isidora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isidora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Классно, мы отправимся на Find a какие-то face of странные... stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isidora that you witnessed. Друзья, ура, у нас началось третье испытание, четвертое испытание, последнее испытание. Так, куда мы с вами направляемся? Вау, ну, рядом. Благо, мы уже открыли точку перемещения, да. Not sure how I'd fare in a little place like this. Осталось буквально полчаса. Надеюсь, что мы успеем пройти испытания Бакара. This could prove dangerous if I'm not careful. Понимаю, нам сюда. Интересное место. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Revelio. И что нам здесь нужно с вами? Понятно. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Revelio. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say.
Классно. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Вся помощь от профессора Фига, прикольно. Так, я надеюсь, нам хоть митл дадут. Ох, нифига нам, конечно, не переть. Ну ладно. Друзья, мы справляемся искать некое животное. А что по карте? У нас с вами есть ближайшая точка? Даже так. Ладно. Полетаем. Клагмар. Побережье Клагмар. Здесь у нас лагерь с палаткой большой. Пум-пум-пум. Давайте по карте посмотрим. Здесь точка, заодно сразу сами откроем здесь точку. А, вот нам, в принципе, будет левее по пути, ладно. И правее по пути будет тоже. Вау, здесь есть замок. Почему-то мне кажется, что в нем злые волшебники, либо гоблины. Ой-ой-ой. Это не мы. This looks like trouble. Открыли с вами быстренько локацию для перемещения. А что это такое, интересно? А это звезды наши. Так, ну что, мы с вами на месте, на краю света, если можно так сказать. This must be the place. Мило, здесь кто-то придумал лестницу. Revelio. Почему-то по знакам нам подсказывают, что нам сюда идти не надо. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Оу. Кажется, мы будем биться. Ребята, нам хана. Нам здесь явно не рада. Вот это монстр. Вау. Она снесла. Кажется, она не рада с нами общаться. Сначала мы ей дали по шее, а теперь, я так понимаю, мы идем с ней договариваться. Классно. Не успели. Не успели.
Ой, не то заклинание, такое нам нужно. Вы что такая злая-то? А, не надо, не надо, не надо, не надо. Бабах. Извини, пришлось. Злая. I need your help, friend. Классно, мы открыли последнее полетное животное. Так, в арсенале Дематорга имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам. У некоторым заграждением удерживайте, чтобы начать. Понятно. А летать как на нем? Как? Faster! Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the academy. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quills convey my message clearly. Go! Я понял, то есть мы все это время будем бежать. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Ребята. Oh, I shall enjoy this. Что-то не то нажал. А, она может ускоряться, ничего себе. Нитро, нитро, нитро. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Кажется, я понял. We're crossing that bridge whether you like it or not. It's you who interfered with us and that woman, isn't it? Expulso! Come here, crupmate. Time for you all to clear out. Я так понимаю, наверное, последний хранитель был претендующим, судя по всему. Много объясняет, почему мы животным сейчас. No need to race now, my friend. А можно внутрь на нем? Он очень классно поможет против стражей.
Нет? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Нельзя? Ребята, я думаю, мы можем... Опа, мы его в сумку собрали. Так понимаю, что он теперь наш. Ревелио. Да, классно. Сундук. Я так понимаю, это не одно существо, с кем мы будем встречаться, их будет несколько, скорее всего. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Профессор, до свидания. Ревелио. Я так понимаю, что это животное было все испытание, правда? Бульк. Hello? Isidora? Isidora? Mr. Morganach, Мне кажется, что-то эта магия имеет свое сложнее. Оу. Son, I'm glad you're here. Isidora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isidora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Вот она, хранилище древней магии. What have you done? Take a breath. Students, Isidora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isidora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Опа.
Он применил непростительное заклинание. Revelio. Вот так вот, ребята. Оказывается, закончилась вся эта история. The caverns below Hogwarts, where you fought Isidora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isidora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Revelio. Друзья, мы завершили 4-е испытание, испытание Сана Бакара. И следующее у нас непосредственно само хранилище древней магии. Я предлагаю на этом наш стрим сегодняшний, именно 8-й стрим, завершать. И, в принципе, чуть позже, сегодня мы продолжим, будет еще один стрим, в рамках которого мы допроходим историю до конца. Будет где-то через полчасика технических таких, отдельной записи, чтобы мы могли с вами полноценно пройти это испытание. Всем огромное спасибо. Всем хорошего вечера. Пока-пока.